Sanjay Java. I had Indian operations of Daikin, and I'm very pleased to be here on this inauguration ceremony of Daikin Full Line Plaza in Hyderabad. We, our association is very long, and our leadership is primarily was established through innovative products, through best people in the industry, through creating brand which is global number one brand, now India's number one brand, and also Hyderabad number one brand, and through service, through skill enhancement. Our philosophy is aligned with the Prime Minister's vision of scale, skill, and skill, and scale, skill, and sustainability. We have brought many innovative products in the country, but I think the differentiating factor has been people who are associated with us, because we put a lot of emphasis on skill enhancement of all our partners. I remember having inaugurated the Ratandra Plaza about in 2014, the first plaza, and today I'm happy to be here again because our partnership has grown and our company has grown. We not only represent in India, we are a global company operating in 150 countries, and we have established, we have done air conditioning from all who's who. We have the very wide range of products. We have systems and processes, and that is how we have become number one in the world. If you take the tallest of the tallest building has been done air conditioning by Daikin, also best of the best hotels or best of the best airports, including the one in Hyderabad. We are very happy to have partners like Ratan, and we today have opened a full line so that customer can come and have an access to our latest products, latest technology. We produce highly energy efficient product, and also along with that, important thing is installation commissioning. These plazas actually you can come and see the product, feel the experience, and also we provide from time to time on the spot guidance, technical expertise, and we are very proud to have partners like Ratan. I would like to congratulate the entire management, local management here, and also the management of Ratan. And I wish them all the best, very best. Along with me, Mr. Rao, who is our regional director, and Mr. Sanjay Goyal, who is our senior vice president. They are here, and if you have any questions, we will be happy to answer your questions. Sorry? Yeah. We have continuously, change is a constant factor here. We have grown over 13 times in the country, and most of our partners have also grown more than 10 times. We, from time to time, we continuously keep giving newer products, building newer facilities. When the world is going through the turbulent state, we feel India is a treasure, because today, if you see, US is in not very good position. The China is the lowest GDP. Also, Europe is having energy crisis, and post COVID, the focus has shifted to India, and India is being seen as a treasure. We are also wanting to make India as an, after getting big success in the domestic market, we now want to go to exports market, make in India, make for India, and make for exports. We are taking advantages of the PLI. We are very thankful to the government for Atmanirbhar Bharat, and also for the reforms which have taken place in the country in last few years. I think recently many of you would have seen that India is showing the power of in the G20. Most of the international leaders were there, B20 also. India is just ready because digitization is very high here, and Hyderabad was the first city. 46% people are having digitization. Our digitization is 11 times more than the US, 4 times more than the China. So India is just ready. Daikin also is ready, and Daikin is preparing for future growth, even to go into many other markets from here. నమస్కారం అండి, నా పేరు కుటుంబరావు అని. నేను రీజనల్ డైరెక్టర్ డైకిన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చెన్నై నుంచి రీజనల్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాం. మాతో పాటు మా చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ కన్వల్జీత్ జావా గారు, మా సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మిస్టర్ సంజయ్ గోయల్ గారు కూడా ఉన్నారు నాతో పాటు.
మా రావటం ఇవాళ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫుల్ లైన్ సొల్యూషన్ ప్లాజా డైకిన్ది ఓపెన్ చేసాం. డైకిన్ మీకు తెలిసిందే కానీ డైకిన్ వరల్డ్ #1 ఎయిర్ కండిషనింగ్ కంపెనీ. వరల్డ్ #1 కాకుండా ఇండియా #1 ఎయిర్ కండిషనింగ్ కంపెనీ కూడా, ప్లస్ తెలంగాణలో కూడా డైకిన్ #1 ఎయిర్ కండిషనింగ్ కంపెనీ అనమాట. మీ అందరూ తెలుసు డైకిన్ 100 ఏళ్ళ నుంచి ఈ వరల్డ్లో ఉంది. ఇది జపాన్ బేస్డ్ కంపెనీ. 100 ఏళ్ళ నుంచి మేము ఫస్ట్ అన్ని ఇన్నోవేషన్స్ ఏవైతే తీసుకొచ్చామో ఎయిర్ కండిషనింగ్లో డైకిన్ #1 అనమాట. అది HR32 గ్యాస్ కానీ, ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీ కానీ, విఆర్వి టెక్నాలజీ కానీ, అన్ని టెక్నాలజీ మీరు ఎయిర్ కండిషనింగ్లో చూస్తే కనుక డైకిన్ #1 ఉంటుంది అనమాట. ఆ డైకిన్ #1 ఎయిర్ కండిషనింగ్ కంపెనీ ఇవాళ హైదరాబాద్లో మన మియాపూర్ దాటినాక ఫుల్ లైన్ సొల్యూషన్ ప్లాజా ఒకటి ఓపెన్ చేసాం. ఈ సొల్యూషన్ ప్లాజాలో మీరు మా కంప్లీట్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్ప్లిట్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఏదైతే 0.75 టన్ నుంచి 2.2 టన్ వరకు స్ప్లిట్స్, క్యాసెట్స్, డక్టబుల్స్, విఆర్వి, చిల్లర్స్, డీప్ ఫ్రీజర్స్ అంటే రిఫ్రిజరేషన్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా కంప్లీట్ రేంజ్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే మీ అవసరానికి ఒక 0.75 టన్ నుంచి ఒక 2200 టన్స్ వరకు మీకు కావాల్సిన అన్ని ఎయిర్ కండిషనింగ్ నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మియాపూర్లో రతన్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఓపెన్ చేసాం. రతన్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ మా ప్రోడక్ట్సే కాకుండా మంచి సర్వీస్ ఇస్తారనమాట. లాస్ట్ 14 ఏళ్ళ నుంచి మన నవీన్ కానీ సుమన్ కానీ ఇద్దరు మంచి సర్వీస్ కస్టమర్స్కి ఇవ్వడం వలన ఒక 100 టెక్నీషియన్స్తో పాటు ఇక్కడ ఉన్నారు. సో వీళ్ళు ఇచ్చే సర్వీసు, మేము ఇచ్చే ప్రోడక్ట్స్ మంచి బెనిఫిట్ మీ అందరికీ లభిస్తుంది. మీ అందరికి తెలిసిందే డైకిన్ ఇండియాలో ఎట్టయితే నేను #1 అన్నానో, తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ప్రతి మంచి బిల్డింగ్ మీరు తీసుకుంటే అది మన హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కానివ్వండి, లేకపోతే హైదరాబాద్ కొత్త సెక్రటేరియట్ కానివ్వండి, లేకపోతే గచ్చిబౌలిలో ఉన్న గూగుల్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ, ప్రతి బిల్డింగ్ ఐటీ కంపెనీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని బిల్డింగ్స్ డైకిన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ద్వారా చల్లబడుతుంది అనమాట. సో మీ అందరూ ఒకసారి మియాపూర్ క్రాస్ రోడ్స్ దాటినాక మన రతన్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ వచ్చి మీరు ప్రోడక్ట్స్ లైవ్గా చూసి, ఇక్కడ నడుస్తున్న ప్రోడక్ట్స్ కానీ, క్యాసెట్స్ కానీ, డక్టబుల్స్ అన్నీ చూసి మీకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ మంచి సౌకర్యం అంటే ఒక ఈఎంఐ స్కీమ్ కానీ, ఒక క్యాష్ బ్యాక్ స్కీమ్ ఉంది, లేకపోతే ఒక గ్రీన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ఉంది, 6000 రూపాయలు గ్రీన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా ఉంది. సో ఇవన్నీ ఉపయోగించుకుని ఈ దసరాకి, దివాళీకి మీరందరూ డైకిన్ ప్రోడక్ట్స్ కొనాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు.